Την άλλη εβδομάδα φήμες λένε ότι έχετε την εβδομάδα Ιεραποστολής. Yeah, σε 2 εβδομάδες. So we have Missions Week coming up, according to what the rumors say. Και μέσα σε αυτό θέλω να σας μιλήσω πώς πλησιάζουμε και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε για την Ιεραποστολή, για ένα θέμα που δεν σκεφτόμαστε συχνά μαζί με την Ιεραποστολή, που είναι το προσκύνημα. And today I want to kind of get our gears in motion, thinking in that direction, with a topic that we often don't link with missions. Αυτές τις μέρες διάβαζα πάρα πολύ την Α Πέτρου και θέλω να μοιραστώ μαζί σας 2 εδάφια. These days I've been really looking into reading 1 Peter, and I'd like to share some verses with you. Αν θέλετε ανοίξτε μαζί μου στην Α Πέτρου 2. If you'd like, open the Word of God to 1 Peter chapter 2. Θα διαβάσω τα εδάφια 11 και 12. I'm going to read verses 11 and 12. Ωραία, διαβάζω αρχικά από τη νέα μετάφραση. So I'm reading from the New Translation. Λέει, αγαπητοί μου, σαν περαστικοί και πρόσκαιροι που είστε, σας παρακαλώ αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα σας ζωή. Το διαβάζω όλο. Η διαγωγή σας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες να είναι γεμάτη καλοσύνη, έτσι ώστε ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί, βλέποντας τα καλά σας έργα να πιστέψουν και να δοξάσουν το Θεό την ημέρα της παρουσίας Του. So 1 Peter chapter 2, verses 11 and 12. Dear friends, I urge you, as foreigners and exiles, to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Και στα αγγλικά υπάρχουν διάφορες μεταφράσεις, το Foreigners Exiles, Aliens Exiles. Στα ελληνικά θέλω να δούμε και λίγο απλά τις φράσεις στα αρχαία, γιατί μπορεί περισσότεροι να τις ξέρετε με αυτή την Yeah, in English we might have different words, like foreigners or exiles that are used as translations, but I'm going to zoom in a little bit on the ancient Greek text, so that you might be more familiar with these words as the Greek audience. Τι ακριβώς σήμαινε πάρικος και παρεπίδημος? What did it mean to be a sojourner and an exile? Ο πάρικος αρχικά δήλωνε τον γείτονα, αυτό που μένει κοντά σου. So the sojourner really was kind of a reference to your neighbor, the person who was kind of living alongside you. Αλλά σταδιακά σήμαινε αυτόν που μένει σε μια χώρα, αλλά δεν ανήκει στη χώρα. Είναι δηλαδή κάποιος ξένος. But over time, this word took a different meaning, and it meant the person who resides among you but isn't from your land or your country. Είναι ξένος, άρα είναι νόμιμα ξένος στη χώρα. So he's a legal resident in your land. Άρα έχει κάποια δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις. So he has some rights and some responsibilities. Αλλά δεν είναι πολίτης. But he's not a citizen. Ο παρεπίδημος, απ' την άλλη, δεν αναφερόταν σε συγκεκριμένη ομάδα. The word παρεπίδημος, exiles, didn't refer to a specific group of people. Σήμαινε απλά κάποιον ξένο που μένει σε μια ξένη γη. It just meant a foreigner living in a foreign land. Με έμφαση στο προσωρινό, ότι μένει για λίγο εκεί. And it had more of an emphasis of this temporary status, that you're there for a while, you're passing through. Οι όροι αυτοί σίγουρα συνδέονται με την Παλαιά Διαθήκη. These terms are obviously connected to the Old Testament. Γιατί η ιδέα της παρικίας ήταν κεντρική στην ταυτότητα του λαού Ισραήλ. Because the idea of being a sojourner was tightly tied with the identification of God's people, their identity. Σε αυτό το πλαίσιο όμως της επιστολής θα μπορούσαν να συνδέονται και με το ελληνορωμαϊκό πλαίσιο της περιοχής που ο Πέτρος στέλνει την επιστολή. In the broader social context of the time where Peter is writing, this could also be linked with the concept of being a sojourner as a person who's traveling through the Roman Empire who isn't here permanently. Που μπορεί να συνδέονταν με το πολιτικό ή το κοινωνικό στάτους των παραληπτών. And it could have an effect on the semantics of what it meant for a person to be belonging to society, on what level are they accepted by the society. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να απαντήσουν γιατί ακριβώς ο Πέτρος χρησιμοποιεί αυτές τις δύο λέξεις. There's many theories or schools of thought that try to give an answer to why does Peter select these specific words as he's addressing his audience. Αυτό αν θέλετε μπορούμε να το αναλύσουμε σε άλλο chapel. We could do an analysis of this on another chapel, but it's not of the hour. Yeah. Η ουσία τώρα της αναφοράς είναι η εξής. The essence now of this reference is the following. Οι παραλήπτες είναι πιστοί. The receivers of this letter are believers που καλούνται να ζήσουν έμπρακτα τη χριστιανική του ζωή, who are called to live their Christian life in a very
practical way τη χριστιανική τους ταυτότητα, θα μπορούσαμε να to πούμε, express their spiritual identity, so to speak, σε their ένα μη Christian identity, χριστιανικό περιβάλλον. in a non-Christian environment. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσουν ως πάρικοι και παρεπίδημοι, In other words, the way through which they are going to live as sojourners and exiles, την ταυτότητά τους δηλαδή, meaning their identity, είναι μέσω της καλής διαγωγής, is όπως through their βλέπουμε, good godly behavior, στο εδάφιο 12. as we see in verse 12. Άρα μιλάμε για ταυτότητα και συμπεριφορά. So we speak of identity and behavior. Και παρόλο που είναι ξένοι, δεν καλούνται σε μια ζωή αόρατη. And although they're foreigners, they're not invited to live a life of invisibility Ή σε μια οικία φούσκα, or in a very comfortable bubble, αλλά σε μια ανοιχτή ζωή, but in a very open life, που η διαγωγή τους φαίνεται δημόσια. where it's a transparent life, where their life is evident to the public. Ένα πρόβλημα όμως που προκύπτει όταν ζεις μέσα σε ένα περιβάλλον, But a challenge that comes by living in a certain environment είναι δύσκολο να αναγνωρίσεις τα διακριτικά του χαρακτηριστικά. is that it's hard to define its distinctive characteristics. Τι εννοώ με αυτό? What do I mean by this? Ποιο μέρος της ταυτότητάς μου Which part of my identity είναι εκεί λόγω των πιστεύω μου is there because of my belief system, και ποιο μέρος της ταυτότητας είναι εκεί λόγω της κοινωνίας γύρω μου. and which part of my identity is there because of me being part of this society? Και μια σημαντική ερώτηση. And a very important question Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα διακρίνουμε πάντα? is, do we believe that we can always easily separate those two, discern them? Εγώ έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα I've been raised in Greece, και πολλά πράγματα τα θεωρώ φυσιολογικά. and I consider many things normal. Συνήθειες, συμπεριφορές, Habits, attitudes, ποτέ δεν τα αμφισβήτησα. behaviors, I never doubted them, Μέχρι που μια φίλη μου από το εξωτερικό until a friend of mine from abroad μου είπε αυτό γιατί το κάνετε said, έτσι. why do you guys do this in this way? Ή μέχρι που ταξίδεψα και είδα κάτι τελείως διαφορετικό σε συμπεριφορά. Or until I traveled and saw a very different way of acting or behaving. Και τώρα δεν μιλάμε για κάτι σωστό ή λάθος. And I'm not just talking about matters of right and wrong here. Μιλάω για μια απλή κοινωνική συμπεριφορά που θεωρούμε την όρμα. I'm just talking about a mere simple social behavior that's considered a norm. Οι κοινωνιολόγοι λένε ότι η κουλτούρα είναι σαν τον αέρα που αναπνέουμε. Sociologists will tell you that culture is like the air we breathe. Δεν το πολύ σκεφτόμαστε μέχρι να σταματήσει να μας περιβάλλει. We don't really think about it until we stop having it. Η Έλεν Μπαντόν αναφέρει πως συνειδητοποιούμε πιο καθαρά μια κουλτούρα όταν μας είναι λιγότερο οικία. Ellen Badon says defamiliarization heightens cultural awareness. Ένας λοιπόν τρόπος να δεις την κουλτούρα σου πιο καθαρά So a way to see your own culture a little more clearly είναι να βγεις από αυτή. is to exit yourself from your culture. Να λάβεις έστω και προσωρινά την ταυτότητα ενός ξένου. To take for a little bit the identity of a foreigner. Αλλά θα μου πείτε πώς. But you'll say, well, how do I do this? Ένας τρόπος να βγει κάποιος φυσικά από τις συνήθειες και τη δομή του είναι η Ιεραποστολή. A way for someone to leave their norm is to go into missions. Ένας άλλος είναι το προσκύνημα. Another is to go into a pilgrimage. Και αυτά τα δύο φαίνονται πολύ διαφορετικά. And these two seem like two very different things. Αλλά είναι δύο έννοιες πολύ στενά But συνδεδεμένες. they are actually two concepts that are very tightly connected. Ο Ρόμπινσον ήταν ένας από τους πρώτους που μελέτησε αυτή τη σύνδεση Robinson was one of the first who studied this connection. και εντόπισε ορισμένες ομοιότητες μεταξύ προσκυνήματος και Ιεραποστολής. And he saw some similarities between a pilgrimage and missions. Οπότε σήμερα θα δούμε μαζί 4 πράγματα και πώς αυτά συνδέονται. So today we'll see 4 things and how these connect. Πρώτα λοιπόν, So first, και το προσκύνημα και η Ιεραποστολή both missions and pilgrimage ξεκινάνε με την κλήση. start with a call, Την κλήση από τον Θεό. the call from God. Η ίδια η χριστιανική ζωή ξεκινάει με μια πρόσκληση. The very essence of the Christian life begins with an invitation, a call. Μια πρόσκληση συμμετοχής στην θεϊκή αποστολή, το Mission Day. A call to join into God's mission, what we call Mission Day. Η αλλαγή ζωής προϋποθέτει μια μετακίνηση. And this change of life will require a different repositioning. Ο Θεός μας καλεί από μια κατάσταση σε μια άλλη God κατάσταση. is asking us to leave one situation and place ourselves in another situation. Και αυτή η πορεία είναι σχεδόν σαν ένα ταξίδι. And this journey is like a journey. Σαν ένα This process προσκύνημα. is like a pilgrimage. Ατομικά ως χριστιανοί, αλλά και συλλογικά ως εκκλησία, Individually as Christians, also, but as churches,
Βρισκόμαστε σε μια πορεία προς τον Θεό. As a church, we are in a journey toward God. Και θα έπρεπε να βρισκόμαστε σε μια διαρκή μετακίνηση. And we ought to find ourselves in constant movement. Όταν λοιπόν η Ιεραποστολή γίνεται υπό το φως του προσκυνήματος, So when missions happens in light of pilgrimage, τότε πάντα στο κέντρο του έχει το ερχόμενο βασίλειο. so then what it has as at the forefront is this coming kingdom. Και δεν αρκείται να έχει στο κέντρο μόνο την αριθμητική αύξηση της Εκκλησίας. And it's not sufficient to just have the numeric growth of the church. Απ' την άλλη πλευρά, το προσκύνημα, όταν γίνεται υπό το φως της Ιεραποστολής, On the reverse side, when pilgrimage happens in light of missions, δεν αρκείται στην προσωπική εκπλήρωση, στο απλά να πάω στο στόχο μου. it isn't sufficient to just go for my own personal spiritual growth, let's say, to attend to my own need. Το σωστό προσκύνημα έχει σαν κέντρο του την Ιεραποστολή. Proper pilgrimage has missions as its center. Μια δεύτερη ομοιότητα είναι η συνάντηση με τον Θεό. The second similarity is this encounter with God. Και στο προσκύνημα και στην Ιεραποστολή, η κλήση Both in the pilgrimage and in missions, the call εμπεριέχει μια βαθιά και ειλικρινή επιθυμία να συναντήσουμε τον Θεό. contains in its response, this deep desire to approach God. Οπότε φαίνεται να είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι, So it seems like two different paths, αλλά στόχος είναι ο ίδιος. but the goal is the same. Ο Ρόμπινσον το εξηγεί πάρα πολύ ωραία με μια παρομοίωση. Robinson explains it really nicely with an illustration. Λέει ότι το προσκύνημα και η Ιεραποστολή είναι σαν την αναπνοή. He says, pilgrimage and missions is like breathing. Χρειαζόμαστε και να εισπνεύσουμε και να We εκπνεύσουμε. need to both inhale and exhale. Το προσκύνημα είναι η εισπνοή. He sees pilgrimage as the inhaling. Είναι κλήση για αναστοχασμό. It's a call to reflect. Ένας τρόπος είναι αμέσως να ρωτήσουμε τον εαυτό μας δύσκολες ερωτήσεις. A means through which we can ask ourselves some difficult questions. Να συλλογιστούμε μέσω του ταξιδιού από πού προερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. To think through the journey, where are we coming from and where are we going in life? Η Ιεραποστολή είναι η εκπνοή. And missions is the exhaling. Η κλήση να μοιραστούμε με τους άλλους It's the call to share with others τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον Θεό. of this meet we had, this encounter with God. Μια εκκλησία που αναπνέει σωστά χρειάζεται και τα δύο. A church that breathes properly needs both. Ένα τρίτο είναι το λεγόμενο βήμα-βήμα. The third element is this step-by-step concept. Στην ουσία το προσκύνημα δεν είναι για τους πιστούς που δεν έχουν τίποτα πια να ανακαλύψουν και απλά πάνε. In essence, a pilgrimage isn't there as an option for believers who've kind of reached their summit and now just kind of have nothing else to do and go on a pilgrimage. Αλλά ούτε η Ιεραποστολή είναι για τους τέλειους χριστιανούς που έχουν τα πάντα να διδάξουν. But missions also isn't for those, super Christians that have reached it and now they have something to teach someone else. Το στοιχείο της αβεβαιότητας είναι έντονο και στις δύο καταστάσεις. The sense of uncertainty is a strong sense in both. Αλλά και στις δύο ο Θεός μας δίνει το επόμενο βήμα. But in both, God gives us the next step alone. Ξέρουμε το στόχο, αλλά δεν ξέρουμε όλο τον δρόμο. We know the ultimate goal, but we don't know the pathway. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι στο κατά Ματθαίον, όταν ο Ιησούς προτού δώσει στους μαθητές τη Μεγάλη Αποστολή, I don't know if you've noticed, but in a Gospel of Matthew, right before Jesus gives his Great Commission τους καλεί σε ένα πρώτο βήμα. to his disciples, he calls them first to a step. Διαβάζουμε στο Ματθαίο 28:10. We read in Matthew 28:10. Μη φοβάστε, τους λέει Ιησούς. Do not be afraid, Jesus tells them. Μιλούσε στις γυναίκες ακριβώς μετά την Ανάσταση. He's talking now to the women that he meets right after the resurrection. Πηγαίνετε και να πείτε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me. Και οι μαθητές πρέπει να πάνε στη Γαλιλαία And now they have to go to Galilee, και εκεί συναντούν τον Ιησού. and that's where they meet Christ. Και τους δίνει τη Μεγάλη Αποστολή. And he gives them the Great Commission. Το πρώτο βήμα First step, και μετά το μεγάλο κλπ. and then the big. Το τέταρτο και τελευταίο, The last and final, σαν ομοιότητα μεταξύ προσκυνήματος και as Ιεραποστολής, similarities between a pilgrimage and missions, είναι ότι η μετακίνηση είναι για τον Θεό, είναι για τον Ιησού is Χριστό. that traveling is for the sake of Christ. Ούτε ο προσκυνητής, ούτε ο Ιεραπόστολος ταξιδεύουν για τον εαυτό τους. Neither the pilgrim nor the missionary are traveling for their own selves. Ταξιδεύουν για τον Θεό. They're traveling for God. Και εδώ πέρα ερχόμαστε σε ένα
τρίτο στοιχείο, And here we come to a third element μπαίνει στο παιχνίδι, that comes into the mix. γιατί μοιράζονται κάποια κοινά στοιχεία και με τον τουρίστα. Because they have some common similarities with a tourist as well. Γιατί το να είσαι κάπου εφήμερα, προσωρινά, Because to be somewhere temporarily είναι ένα στοιχείο που μοιράζονται και οι τρεις. is also a trait of all three of these categories. Προσκυνητής, ο Ιεραπόστολος και ο The τουρίστας. pilgrim, the missionary, and the tourist. Και το πρόβλημα είναι The problem is ότι συχνά ο προσκυνητής και ο Ιεραπόστολος that often the pilgrim and the missionary συμπεριφέρονται σαν τουρίστες. act like a tourist. Το εδάφιο όμως που διαβάσαμε στην Α Πέτρου But the words we read in 1 Peter, μας υπενθυμίζει ξανά την ταυτότητά the μας. verses remind us again of our identity. Δεν περιπλανιόμαστε άσκοπα ή μάταια. We're not wandering without an intentionality. Πάμε κάπου συγκεκριμένα. We're heading somewhere. Ο στόχος μας είναι πολύ συγκεκριμένος. And our purpose is very intentional. Και το ότι είμαστε παρεπίδημοι ή εξόριστοι And the fact that we are exiles or sojourners μας θυμίζει ότι είμαστε ευάλωτοι. reminds us that we are also vulnerable, Ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον that άλλον. we need one another. Ο τουρίστας δεν χρειάζεται The κανέναν. tourist doesn't need anybody. Ο προσκυνητής χρειάζεται The pilgrim definitely needs a sojourner. ό,τι βοήθεια μπορεί να του προσφερθεί. Whatever help can be offered to him, he will receive it. Και με τη Μανών, παρένθεση, το έχουμε ζήσει αυτό. And with Sofia, the parenthesis, we both experienced this. Όταν είσαι έξω, είσαι στην ανάγκη των άλλων. When you're outside, you're dependent and you're in need of others. Και αυτό δεν είναι πάντα κακό. And this is not always a bad thing. Όταν ο Ιεραπόστολος έχει την οτροπία του τουρίστα, When the missionary has the mindset of the tourist, σκέφτεται τι μπορεί να προσφέρει. he thinks what he can offer, Πώς μπορεί να καλυτερέψει τη how he χώρα που can πήγε. perhaps improve the country where he's been. Και αυτό δεν είναι κακό, And it's not a bad thing, αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο. but it can't be the only thing he's thinking. Όταν ερχόμαστε από μια θέση ισχύως When we come from a position of strength, και κάνουμε τον Ευαγγελισμό στόχο, and we aim at evangelism, sharing συχνά Christ, οι άνθρωποι γίνονται τα μέσα sometimes we can fall into the temptation of seeing people as a means, και εμείς ο Μεσσίας. and we as the Messiah of them. Όταν όμως προσεγγίζουμε τους ανθρώπους σαν προσκυνητές, But when we approach them as fellow pilgrims, ρωτάμε ταυτόχρονα τι αυτοί μπορούν να μας διδάξουν. we also come with a humble posture, asking what we can learn from them. Η ταπεινότητα και το ενδιαφέρον So humility and genuine concern αντικαθιστούν την υπεροψία και την can υπερηφάνεια. replace a pride and a high view of self. Τι λοιπόν βγάζουμε ως συμπέρασμα από όλα αυτά? So what's our conclusion of all this? Κάποιοι από εσάς είστε ήδη Ιεραπόστολοι. Some of you are already missionaries. Κάποιοι θα γίνετε. Some you will become. Κάποιοι σε άλλη χώρα. Some in another land. Κάποιοι στη χώρα σας. Some within your own land. Κάποιοι δεν θα γίνουμε ποτέ. Some of us will never be called to missions, την αυστηρή specifically in the very narrow πορεία. sense of a missionary going. Αλλά But είμαστε όλοι χριστιανοί σε αποστολή. we're all Christians on a mission. Και πιστεύω πως αν μελετήσουμε λίγο την οτροπία του προσκυνητή, And I believe that if we study a little deeper the mindset of a pilgrim, έχει πολλά να μας διδάξει για το πώς μπορούμε να βιώνουμε έμπρακτα τη χριστιανική μας ταυτότητα. it can teach us a lot about how we can practically live out our Christian identity Σε όποια χώρα κι αν είμαστε in whatever country we find ourselves και στα απλά και καθημερινά and in πράγματα. the everyday, daily things we do. Αυτά. Ευχαριστούμε. Σοφία, επειδή πολλοί μπορεί να μην ξέρουν λίγο από το βίωμά σου και τη διδακτορική σου διατριβή, θες να μας πεις δύο λόγια, να έχουμε έτσι ένα context του πώς σε κέντρισε αυτό το ενδιαφέρον. If I can, I'm going to translate myself. I said because many may not know a little bit of how you have an interest in this topic or your field, what you're working on your PhD now, and your experiences. You want to tell us a little bit about that? Ωραία, μίνι πλαίσιο. Yeah, this is a very mini context. Μελετάω το προσκύνημα. I'm studying pilgrimage. Αν δεν είναι ξεκάθαρο. Στην ουσία, μελετάω την εμπειρία I'm actually studying the experience of a pilgrim. των ανθρώπων που ακολουθούν τα βήματα του Παύλου στην Ελλάδα. And very more specifically, I'm doing my PhD on the actual experience of people who are walking, doing pilgrimages in the steps of the Apostle Paul. Στο πλαίσιο και της ιστορίας και του τουρισμού, Obviously in light of tourism and history, αλλά και του σύγχρονου but προσκυνήματος. also in light of modern day pilgrimage.